பொழுதில் உங்களையும் இந்த திருச்சி மாநகரத்தினுடைய முக்கிய பிரமுகர்களான ரயில் துறையில் தமிழ்நாட்டில் முதல் அதிகாரியாக இருக்கின்ற PV வைத்திலிங்கம் DRM அவர்களே, DRM கூட வந்திருக்கின்ற முக்கிய பிரமுகர்களும் உங்களையும் எங்களையும் இணைத்திருக்கும் ராஜாஜி அவர்களுக்கு முதல் நன்றி. தூய வளனார் கல்லூரி ஆங்கில துறை தலைவர் முனைவர் டாக்டர் SP பெஞ்சமின் இளங்கோ அவர்கள் எழுதிய ராஜாஜியின் படைப்பாற்றலும் தொலைநோக்கு பார்வையும் என்ற ஆங்கில நூல் வெளியீட்டு விழா இந்த நல்ல மாலை பொழுதிலே தொடங்குகிறது. இந்த விழாவை மிகப்பெரிய மைதானத்தில் ஒரு 50,000 பேர் கூடுகின்ற மைதானத்தில் நடத்த வேண்டிய ஒரு தலைவருடைய விழா இந்த சிறிய அரங்கத்திலே நடைபெறுகிறது என்றால் இது அவருடைய கருத்துக்களை அவரோடு அவரை பற்றி தெரிந்திருக்கின்ற அத்தனை பேரும் இன்னும் சில கருத்துக்களை இளங்கோ அவர்கள் எழுதிய புதிய கருத்துக்களை நீங்கள் அறிவதற்காக தான் இந்த சிறிய அரங்கத்தில் நடைபெறுகிறது. 1964 சர்வகட்சி கூட்டம் திருச்சி மதுரை மைதானத்தில் நடைபெற்ற போது ராஜாஜி அவர்களை அழைத்து வருவதற்காக நானும் MS வெங்கடாசலம் அவர்களும் சென்று அழைத்து வந்து மேடையில் உட்கார வைத்த அந்த பெருமை உடையவன் தான் இன்னைக்கு வரவேற்புரையாற்றுகிறேன். ஆனால் ராஜாஜி என்று நாம் சாதாரணமாக என்னை பொறுத்தவரை அவர் விழாவில் வரவேற்புரை நடத்துவதற்கு ஒரு தகுதியற்றவர். அவர் பிரம்மாண்டமானவர். இந்தியாவுடைய சுதந்திரத்தில் எல்லாரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம், காந்தியால் மட்டும்தான் இந்தியாவுடைய சுதந்திரம் பெறப்பெற்றது என்று நினைக்கலாம். ராஜாஜி போன்ற அரசியல் தியாகிகள் இந்த நாட்டில் பல்வேறு தியாகிகள் இருந்த காரணத்தினால்தான் வெள்ளைக்காரன் நமக்கு பயந்து கொண்டு ஓடினான் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னும் சொல்ல போனால் ராஜாஜி போன்ற தமிழர்கள், தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்கள் அதிக தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள். இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் அதிக பங்கு கொண்டவர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் தான். அதில் முதன்மை வகிக்கக்கூடியவர் சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி அவர்கள் தான். அவருடைய தொலைநோக்கு பார்வை என்று எழுதியிருக்கிறார் இளங்கோ அவர்கள். ஒன்றே ஒன்று அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறேன். நேற்று DGPயோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது சொன்னார், அன்றைக்கு ராஜாஜி அவர்கள் சொன்னது இன்றைக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்று சொன்னார். அதாவது அரசியல் அயோக்கியர்களின் கடைசி புகலிடம் என்று பெர்னாட் ஷா சொன்னான். அவன் சொல்லுகின்ற பொழுது அரசியல் நல்ல அரசியலாக இருந்தது. ஆனால் அவன் அறிஞன் அல்லவா, தொலைநோக்கு பார்வை உள்ளவன் அல்லவா. அதனால் அவன் அன்றைக்கு சொன்னது இன்றைக்கு அது உண்மையாக அமைந்திருக்கிறது. அதுபோல் எலெக்ஷனுக்கு அடையாள அட்டை கொடுக்க வேண்டும். அவர் பல்வேறு கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார். ஒன்று என்றல்ல, ஆங்கிலத்திலையும் தமிழிலும் எடுத்துச் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறார். அதில் ஒரு கட்டுரை தான் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் நேற்று சொன்னார்கள், ஓட்டர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும் என்று ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார். எப்போ 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. அது என்னைக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது? இன்றைக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அடையாள அட்டை மட்டுமல்ல, நாம் வீடியோ கேமரா எடுக்கப்படுகிறது. அந்த அளவிற்கு ஒவ்வொரு வாக்காளர்களுக்கும் அடையாள அட்டை 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் இளங்கோ அவர்கள் எழுதிய தொலைநோக்கு பார்வைக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ராஜாஜி அவர்கள்
அவர்களை உதாசீனப்படுத்தியவர்களாம் நிறைய உண்டு. உதாசீனப்படுத்தி அவருடைய கருத்துக்களை எடுத்தறிஞ்சு பேசியவர்களாம் நிறைய உண்டு. அவரை பற்றி கடுமையாக விமர்சனம் செய்தவர்களாம் உண்டு. அவர்களை பற்றி கடுமையாக எழுதியவர்களாம் உண்டு. அதற்கெல்லாம் அவர் ஒன்றுமே பதில் சொல்லவில்லை. ஒரே வரியில் ஒரே பதில் சொல்லி முடித்து விட்டார். அவரை பற்றி கடுமையாக, மிக கடுமையாக எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார்கள். ஒரு வரியில் தான் சொன்னார், விநாசகால விபரீத புத்தி என்று சொன்னார். அப்படிப்பட்ட ஒரு மாமேதை காந்தியோடு காந்தியோடு சம்பந்தம் வைத்துக் கொண்டவர் என்று நினைக்கும் பொழுதே உடலெல்லாம் பூரிக்கின்றது. அந்த அளவிற்கு அவர் மிகப்பெரிய மேதை. இவர் எழுதிய நூலிலே கூட காந்தி அவர்கள் இளங்கோவர்கள் எழுதிய நூலில் காந்தி அவர்கள் இந்தியில் எழுதி ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் ராஜகோபாலாச்சாரிக்கு. ராஜாஜி அவர்கள் தமிழிலே பதில் எழுதியிருக்கிறார். அதுக்கு காந்தி எழுதி கேட்டிருக்கிறார், என்ன தமிழிலே எழுதியிருக்கிறீர்களே என்றார். எனக்கு இந்தி தெரியாது, உங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது, அதை பற்றி விட்டுவிடுங்க. அப்படிப்பட்ட மாமேதையினுடைய விழா இந்த அரங்கிலே தொடங்குகிறது. இந்த அரங்கில் தொடங்குகின்ற பொழுது எல்லாம் இதெல்லாம் இந்த கூட்டம், இந்த விழா, இதெல்லாம் அன்றைக்கு இறைவன் படைத்தது. இப்படி ஒரு விழா நடக்க வேண்டும். அப்படியெல்லாம் ஒன்று நடந்துறார், திடீர்னு நடந்துறார். இறைவன் படைத்த அன்றைக்கு எழுதியதுதான் இன்றைக்கு இந்த விழா நடக்கிறது. ஏனென்றால் பெஞ்சமின் இளங்கோ அவர்களுடைய தந்தை 40 ஆண்டுகள் புனிதவளனார் கல்லூரிக்கு இரவை பகலை இரவாக்கி உழைத்தவர் சாமி முத்தையா, டாக்டர் சாமி முத்தையா. அதற்கு பிறகு இவர் வந்து அதே கல்லூரியில் ஆங்கிலம் படித்து, அதே கல்லூரியில் பேராசிரியராக வந்து, அதே கல்லூரியில் துறைத் தலைவராக இன்றைக்கு இருக்கிறார். அவரும் துறைத் தலைவராக மட்டும் இருக்கவில்லை, முதல்வர் அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த கல்லூரி நிர்வாகம் சொல்கின்ற நல்ல பணிகள், என்னென்ன பணிகள் உண்டோ அத்தனை பணிகளையும் செய்கின்ற ஒரே பேராசிரியர் திருச்சியில் இளங்கோ அவர்கள் தான். அந்த மாமேதையினுடைய நூலை முதல் படி வெளியிட வந்திருப்பவர் அப்போதுதான் தெரியும். அவரோடு ஒரு அரை மணி நேரம் நாங்கள் 4 பேரும் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது அதிகாரிகளுக்கும் தமிழ் மீது பற்றுண்டு, கவிதைகள் மீது பற்றுண்டு, கவிஞர்கள் மீது பற்றுண்டு என்பதை அப்போதுதான் நான் தெரிந்து கொண்டேன். பாரதியை பற்றி பாலவர்களெல்லாம், பேராசிரியர் பாலவர்களெல்லாம் பாரதியை பற்றி வரிக்கு வரி படித்திருப்பார். ஆனால் அதிகாரியாக இருக்கின்ற வைத்தியலிங்கம் அவர்கள் ஒரு கவிதையை சொன்னார், பாரதியுடைய கவிதையை. அதை முடிக்கின்ற பொழுது ஆணை அடைஞ்சது மாதிரி பெண்ணுரிமை பற்றி பாரதி சொன்னான் என்று சொன்னார். அதற்கு அதை நான் பாராட்டுகின்ற பொழுது, அவரை பாராட்டுகின்ற பொழுது, நான் ஒன்றும் பெரிய கவிஞன் இல்லை, எழுத்தாளர் இல்லை, எனக்கெல்லாம் தெரிந்தது ரயில் ஓட்டுற வேலை தான் தெரியும். எவ்வளவு எளிமையானவர் இருப்பார். அப்படிப்பட்ட மாமேதை திருக்கரங்களால் இந்த நூலை வெளியிட இருக்கிறோம். இந்த நூலை பெறுவதற்கு திருச்சியில் எத்தனையோ ஆடிட்டர்கள் எனக்கு நண்பராக இருந்தாலும் எல்லோரிடமும் இன்முகம் காட்டி நல்ல மனிதர்களாக தேர்ந்தெடுத்து பழகின்ற ஆற்றல் படைத்த CA பட்டம் பெற்ற எஸ் செந்தில்குமார் அவர்கள் முதல் பணியை பெறுகிறார். அவரை வருக என்று வரவேற்கிறேன். அநேகமாக இந்த கூட்டத்தில் அதிக வயது டிஐஜி கூட 80 வயதுக்கு வந்திருக்க மாட்டார் என்று கருதுகிறேன். டாக்டர் சாமி முத்தையா அவர்கள் 80 வயதை தான் முடித்துவிட்டு வருகின்ற 5ஆம் தேதி இயேசுநாதர் என்று உலகம் பூரா இயேசுநாதர் என்று இயேசு என்று ஓசை போடுகிறார்களே, அப்படியல்ல அவர். ஓசை இல்லாமல் கடவுளை கும்பிடக்கூடியவர். அவர் பிறந்த இடத்தை பார்ப்பதற்கு வருகின்ற 5ஆம் தேதி விமானம் ஏறுகிறார். பார்த்துவிட்டு ஒரு மாதம் கழித்து வருவார். அந்த மாமேதை தமிழறிஞர் சாமி முத்தையா அவர்களை வருக என்று வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு தான் படித்தேன். பாலண்ணனுடைய கட்டுரையையும் ரவீந்திரனுடைய கட்டுரையும் இன்றைக்கு தான் படித்தேன். நம்ம முதல்வர் அவர்களை பற்றி எழுதியிருந்தார்கள்.
அதுக்கு முன்னாடியே அவருடைய பண்புகள் எல்லாம் முதல் நூல் வெளியிடுகின்ற பொழுதே மனதில் பதிவைத்திருந்தேன். அத்தனையும் நீங்கள் சொன்னது உண்மை. உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி இல்லை. அப்படிப்பட்ட வெற்றியின் படிகள். அந்த முதல்வர் அவர்களை இருகரம் கூப்பி வருக என்று அழைக்கின்றேன். பச்சையப்பாஸ் கல்லூரியில் தூய வளர்னார் கல்லூரியில் படித்து பட்டம் பெற்று பச்சையப்பாஸ் கல்லூரியில் போய் பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றிருக்கின்ற அருணாசலம் ஐயா அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இந்த விழாவில் இந்த நூலினை இந்த ஈடு இணையற்ற நிறைய நாள் எடுத்துக்கிற பழக்கம் கிடையாது. காரணம் என்னன்னாக்கா நேரம் தான் ரொம்ப முக்கியம். எவ்வளோ சொல்லலாம். ஆனால் இதை வரவேற்புரையாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இந்த முதல் நூலை வெளியிடுவதற்கு மதிப்புமிக்க டிஆர்எம் ஐயா அவர்களை, PV வைத்தியலிங்கம் ஐயா அவர்களை வருக வருக என்று அழைத்து வசந்த காலத்தின் இளந்தென்றலை வருக, ஏன்னா அவர் வசந்த காலத்தின் இளந்தென்றல் மாதிரி தான் இருக்காரு, அவர்களை வருக வருக என்று அழைத்து இதை வெளியிடும்படி பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். படிக்கின்ற மாணவர்கள் ஆசான் கண்டார், பாவையர்கள் காதலரை மனத்தால் கண்டார், அடிக்கின்ற காற்றுள்ளே தென்றல் கண்டார், அத்தனையும் எங்கள் டிஆர்எம் அவர்களிடத்திலே அமைய கண்டம் என்று சொல்லி அவருடைய அற்புதமான வெளியீட்டு விழா பேச்சை அனைவரும் உங்களோடு சேர்ந்து நானும் கேட்க ஆசைப்படுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். The other dignitaries who are seated in the dais, Mr. Vairamale Anthony Swami, who gave the welcome address, Mr. C.S. Sendil Kumar, the chartered accountant, Dr. S. Sami Muthu, former vice principal and head of the Department of Tamil, St. Joseph College, Tiruchirappalli, Reverend Dr. A. Sebastian, principal, St. Joseph College, Professor Dr. Arunachalam, former Dean, St. Joseph College, the elite citizens of Tiruchirappalli who have assembled here, the senior citizens, the other scholars, ladies and gentlemen, press, media, and my dear friends. A few days back, Dr. Ilango came to my office and we know each other, so he came and met me and told me that he has written a book on Rajagopalachari. I was thrilled. I was very happy because the moment he said Rajaji, a lot of happy thoughts started bubbling in the mind because I do know a lot about him. Directly, indirectly, through people, through seniors, through elders. Therefore, I was very happy that, oh, what a wonderful thing you're saying. Then I asked him, when do I have a copy of your book, sir, to read? He said, you're going to release it. I thought he is going to just pulling a fast one on me. I said, are you joking? He said, no, you are serious, and said, yes, sir, we want you to come and release this book. My initial reaction was one of, shock. I said, look, I neither have the academic, the kind of accomplishment that is required to do this,
nor I'm a student of literature or done anything profound in literature. So how on earth I be the chief guest of this function, that I am the most inappropriate guy? But he insisted that I should be the guy who should do the release of the book, and considering the Rajaji's multifaceted personality, that multifaceted, that one word when he said, that did the trick, that did the magic. Then I realized for that moment, yes, Rajaji was not just this is not an occasion for a literary accomplishment or some work on Rajaji's literary thing. We are going to talk about a phenomenon called Rajaji, who has been one of the greatest sons of this country, one of the tallest intellect, and a par excellent person, and he has been the thick and thin of governance of post-independent, pre-independent India. He gave the best administration to this country. He was the thick of the governance. He was government himself, and a tall and a monumental public figure. And how it will be inappropriate for another public servant in the contemporary time, who is also a part of the government, talking about him by another person who is also something to do with governance, will not be inappropriate, and therefore I said, okay, it won't, even though I still consider I'm not the qualified guy to do this very, very important job of releasing such a profound book, The Art and Vision of Rajaji. You all will be reading it shortly. It's a brilliant work done, but still I said I would come for the simple reason that the kind of, the joy and the awe and the, positive energy that one single word would, can create, trigger in me, if I can rub off those emotions on some of you, then my purpose is served. Therefore, I'm standing before you today. In the book, the foreword has been written by Dr. Chellappan, and the preface has been written by two eminent people here. One is Dr. Sebastian, who is here, and also Dr. Arunachalam. I just went through. Actually, I read the book already twice, and I can assure you, sir, this book is going to adorn in my book, in my library, my personal library, in the front seat, for all time to come. I'll tell you why later. So when I read these three prefaces in the foreword, one single theme that reigns very beautifully in the foreword is that this multifaceted personality aspect. What is this multifaceted about him? Everybody is multifaceted, are we not? But Rajaji is simply an out-of-the-world multifaceted personality. There are 7-8 phases of him. In each one of them, he did so brilliantly, so eminently, and he was literally a Raja of that facet. What are those facets? If you ask a politician, oh, Rajaji is a great statesman, he will say. If you ask a bureaucrat like me, he will say, oh, what is for the last word in administration? What an administrator, how he should conduct himself. If one has to know, read Rajaji's articles and how the public office, how one should hold, he will say. If you have a small child, he'll say, oh, he is the best storyteller. If you ask a student, he'll say, he's a standing example of telling complex things in the most simplified and beautiful manner. The brevity of Rajaji is world renowned. You will say that. If you ask a religious man, oh, what thoughts, what synchronizing thought, how beautifully linking Quran, Bible and the Gita, he will say. And so on and so forth. And all these are the multifaceted. If you ask me, among all these multifaceted aspects of Rajaji, which is the one that impresses you the most? If you ask me, I'll say none. None of these facets are impressive to me, because the most important facet on which all these facets stand on is not mentioned. That is the facet I like the best. What is that facet? What is that facet of Rajaji which is not talked about, which is not discussed about, which is not revealed
is that facet which is the foundation on which all the other things just sit on. What is that facet? If you ask me what is that, before telling the answer, I'll tell you a small episode. It was 1969. 1969 Madurai railway station. I was a 12-year-old boy studying 7th class. 7th standard they used to say. And I and my father, we were in the Madurai railway station, platform number 1. Pandian Express was just arrived. People were getting down and going. And suddenly my father nudged me, hey, look, Rajaji is coming, Rajaji is coming. I knew as a lad, a 12-year-old boy, Rajaji is a big name. My father used to be a great fan of Rajaji. He used to tell us so many things about him. He said, for that matter, Rajaji was a role model to my father. So I saw one old, sagacious, saintly looking man. Mind you, in 69 is almost he was 90 plus. He was born in 1878 and he passed away in 1972. He lived for 94 years. This is about 4 or 5 years before his demise. So he must be in 89-90. And he was walking like a king. Will you not walk like a king? His name is Chakravarti and he is called Raja. He's a born guy to rule this world. And he was walking, the Mudaringya, Rajaji was walking. How he is walking? As a commoner. There is no political crowd. There is no big Congress crowd or any crowd or no publicity. Not even the station master was going there to receive him. Mind it. He was walking like that, like a commoner, in a big crowd in the station when Pandian Express come, in Madurai station, how people would be walking. He was walking one of them. I was stunned. Even though I was a small boy, I saw the former chief minister and this, that. He was walking like a commoner. One police constable, அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரடு ராயர் போட்டிருப்பாங்க, புதுசாக இருக்கும். ஒரு 10 பேர் போகலாம். அது மாதிரி ஒரு வடக்குன்னு முறைக்கிட்ட ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஓட்ட குச்சி அப்படி பின்னால் வந்துட்டு இருக்காரு, வயசான ஒரு மேன். All that. A modicum of just security. Is it a security? Who's securing whom? I do not know. That policeman was looking more fragile than this 90-year-old Mudaringya. But he was nonchalant, absolutely unperturbed. There is no remorse, there is no loss of ego, there is nothing. He was walking. And as a 12-year-old boy, it impressed me. At that time, I didn't know much, but I thought, oh, this is how it is. And as I grew, big person and then started to join the civil service, I realized this is an epitome of humility. A man who has been the Governor General of this land, the last Governor General of this land, and then he was the Governor of West Bengal, he was the Home Minister of Government of India, he was the Bharat Ratna, not Bharat Ratna, then he was the Premier of Madras Presidency, he was the Chief Minister of Tamil Nadu, that those days was called Madras, Chief Minister of Madras, walking like a commoner, absolutely unperturbed, with no remorse, nothing. He was walking, he is accepting the situation as it was, and there is no sense of remorse in his personality. And somebody received him and took him in a rickety old car. Probably he went for some personal function, I do not know where he went. This humility, this simplicity of this man made a very big, dent in my tender age. Later, when I came to know more and more about him, and then when I saw this man's this greatness, then I realized he was hypocrisy and Rajaji are, there's nothing in his dictionary. He was a person who was always believed that the truth and simplicity should be the hallmark of anybody in the human life, any person, particularly person in the public life. Rajaji beautifully said, there is a truth behind the signs, the magnificent truth which is hiding behind the signs, which all of us strive hard to reach and unravel. For that, to have a glimpse, even to have a glimpse of that, you need to be humble and simple. If you don't have these things, you will never reach the destination. Therefore, he was practicing it, from the from the literally as the word go, and that was the hallmark. But how? What was his motivation? Like Gandhi,
Rajaji was a man of God. At a time when there was a fashion to talk about deny God, there was a fashion to, decry any of those, time-tested, cultural ethos and the religious sentiments. He was hard rock of this theism, and he drew that strength from the basic tenets of this Gita, and he advocated the simplicity and humility from his total belief in God, and whatever he did rest of his life or from the beginning, it's all emanated from this basic facet of his personality, that is his humility and simplicity. And that is why Gandhi called him, he is my keeper of my conscience. Gandhi, imagine Mahatma Gandhi himself is a spiritual giant. The man, 21st century, the greatest soul walked in the earth, was being revered as one of the unbelievable, outstanding human beings, one of the best. When talk about Jesus and Buddha, they talk about Gandhi. A person of that stature and moral courage called this man, Rajaji is my conscience keeper. Imagine what kind of value system he must have been kept in his heart, and how he has been advocating and valued in his life, and then shown to the people around him in the Congress and doing the freedom struggle. For Rajaji, there are two personalities who had impacted. I would request that the cell phone can be kept in a silent mode, please. For Rajaji, there are two people who have been, very, very, who have influenced a great deal of influence on him. One is, as you all know, Gandhi. He was an unquestionable follower of him. And Rajaji is very highly unemotional. He's absolutely a stone rock in his, emotion. He doesn't show. But only occasion when he swept away, he sobbed like a child, broke and cried like a small child was that day. Nobody has seen him crying like that ever or after. That was 30th of January 1948. When the Mahatma was killed, Rajaji was shattered. That was his bhakti for that man, the father of the nation. The other personality was Swami Vivekananda. Rajaji, with his towering intellect, which has been beautifully written about this book, Art and Vision of Rajaji in this book, you will all read. That intellect was great, no doubt. His statesmanship was great. His ability to handle English language, his brevity, and his ability to simplify complex things into much in a simple, readable format, and his ability to storytelling, his ability to public speaking, his ability to knowledge and music and art, you name it, he was doyen. All these were there, fine. But his basic quality of this humility and simplicity and uncommitted, his allegiance to the truth is the landmark of his personality. And this personality was greatly influenced by Swami Vivekananda. How? Because this heathen country, India, idol worshippers, they know nothing. The kind of image that over the years India's reputation that's gone around is, I tell you, it's abysmally terrible. As if we were belong to some kind of uncivilized, some kind of nomads. That was the impression. This man, Narendranath Datta, who was made into Vivekananda by Ramakrishna, who went to the West and told this world, this is not a heathen religion, gentlemen. Our Vedanta, Rajaji is basically a Vedantin. Vedanta, he told the world, and then you all know, we don't have to go into that Chicago of religion, and then how he beautifully portrayed the best philosophical thought of Advaita in the beautiful English language of the world, and then Vivekananda's contribution to show the world in the proper light to the world has been to most of the freedom fighters. Why most? All of the freedom fighters is the turning mark in India's independent movement. Right from Tilak, Gokhale, Subhash Chandra Bose, you name it, till Jawaharlal Nehru, Gandhi. Everybody, drew inspiration, courage, and then this patriotic fervor was coming forth through the words and works of Vivekananda, and Rajaji was no exception.
And Rajaji's conviction on God, that one God, who is universal, and that thought only got concretized after he knew about the Vivekananda's thing. So these two personalities made a great influence, and that bedrock of faith in God was what made him to fight against the Britishers. He was absolutely fearless. When fearlessness will come? Fearlessness will come only when there is a abundant faith in that one supreme power. And that faith he was having, an unshakable faith he had. When somebody questioned, what is that you are talking about? These are all just, your own imagination. God is a concept. It is not tangible. It is not tenable. Therefore, these are all basic premise on which you people are all doing all the worships are all basically out of ignorance. And Rajaji's rebuttal was equally brilliant. He said, a person who doesn't believe in a God is comparable to a driver of a motor car who was driving a car which does not have a headlight on a dark Amavasya day, Amavasya night in a road without headlight. That's cheap. Therefore, he stood to that principle, and therefore that was the personality in him which gave him the other facets of his personality, shape and color. And he delved into the deepest aspect of the Upanishads. And who have given the best translations are the Gita, Upanishads, Tirukkural, Kambaramayanam. It is Rajaji in the contemporary language. And if my father has shown me Rajaji in flesh and blood, it is my mother who gave, we were all children, I remember, we all sit around her and she used to tell us Ramayana and Mahabharata. From what books? From two books in Tamil. One is called Chakravarti Thirumagan. The other book was Vyasar Virundu. These two books are nothing but the translation of Valmiki Ramayanam into Tamil. Chakravarti Thirumagan was Ramayana, Vyasar Virundu was Mahabharata. And Rajaji's faith in this ultimate reality and his so total uncommitted faith in the supreme power made him never a moment he had a doubt about his, he was fighting against the mighty Britishers. And the mighty Britishers were so good in their administration, and he could see the one step of Britishers, he could see 10 steps, he could see like an intelligent chess player, he could see the moves of these things. That's why they used to call him that little South Indian fox. He was called that by the Britishers. Mind par excellent. He was able to call the bluff out in every case, whether it's the Rowlatt Act, whether it is the Quit India movement, whether it's Vedanayam Satyagraha. He knew what exactly they were about. They will do, if you do this, they will do this. If you don't do this, they will do that. He had the blueprint of every possible action of the British. He knew the British when he penetrated so deeply. That is why it's called the statesmen of par excellence. This gentleman, this brilliant mind could not have done so brilliantly if this bedrock of faith was not there. So many people are there, multifaceted personality, there's no depth. But some people are very, very, very special. When, in 1962, Rajaji went to the US as part of the Gandhi Peace Foundation. Much after Gandhi had left, he went as a member of the committee, and he went and met John F. Kennedy, the US president then, 1962. Oh, he's the first Governor General of India, of independent India, and the last, the pre-independent India, and therefore he's come. Okay, he's a scholar, let me have him, talk to him. What is that he has got to discuss with me? Kennedy gave him an audience. What he went, he warned Kennedy. He was not even in power. He warned Kennedy that this mindless promotion of arms race will ruin America and ruin the world. Please desist from this arms race. And it was an in-camera meeting for maybe 15 to 20 minutes. And after that, what John F. Kennedy told to his secretary? It is recorded. Never in the past, never any meeting had so much of civilized impression on me. And never a case has been so profoundly, so logically and clearly, with an elegant language, never been presented to me. He just was stunned by the brilliance of this Rajaji,
And that was the kind of conviction. If you have to go to a president of US from whom you are taking loan, even for food grain importation, we were depending on the US at that time, leave alone anything else. You know how we a country, we are not self-sufficient in food grains. And you are at the receiving, begging end, but then when the truth has to be told, he never, ever, flowered it with the, colored it with the sweet coated pill, as they say. He never did that. Then that was the kind of honesty Mr. Kennedy also had, and then he gave the highest regard to him. Rajaji's, intellectual prowess got shaped because of his faith in his own self. Yeah, amazing personality. Kannadasan used to say, உண்மையை சொல்லி நன்மையை செய்தால் உயிர்கள் உன்னை வணங்கும் நிலை உயரும் போது பணிவு கொண்டால் உலகம் உன்னிடம் மயங்கும் என்று சொல்வார். See, this man, whatever zenith of the top he reached, he never ever had any of his personal prejudices, personal liking, personal desire, I was the Governor General of India, today I don't have an office. How does it matter? He immediately looked up Janak. I didn't want to go into that. Janak once wanted to test him, and he was stripped of everything. He was absolutely in penury. There was not iota of regret he had. Rajaji was a Janak of the modern age. And that unattachment, that dispassion, that sacrifice, that fearlessness to tell the spade a spade, call a spade a spade. Tell me one example of the caliber of this man, now or ever in the past. We have not understood Rajaji. Rajaji is to understand, you have to live Rajaji. You have to go through our friend's book, who was given the multifaceted aspect of Rajaji in a brilliant fashion. Through his essays, various chapters he has written on essays and on his speeches, on his short stories, and on his epic and his critical analysis, and then and so on. It's a lovely book. I don't want to reveal the contents of the book, and then the thrill of reading will be lost. But all that I want to say is his magnificent personality, a personality of a character unknown. Okay, if you have got a man for truth and non-violence, Gandhi was the last name. For a modern India and the architect of modern India and science, there is a last name is Jawaharlal Nehru. The grit and courage, if there is a Vallabhbhai Patel. It is Rajaji whose epitome. If it is for wisdom and sagacity, it is Rajaji. Who could match this man in his in his presentation, in his ability to tell brutally the truth in the most acceptable form. And this person had on the one side a Vedantin, and the other side is a statesman. Third, he was a par excellent speaker, and he was a great contribution to the literature for which only we have assembled here. And you see this man's variety of talents in short story writing, in essays. And if you other day I was just going through the Google search because this talk was there. I was just going through his articles in Swatantra, in this magazine, and how the ration card should be distributed. Beautiful. And then there was a move by the government of India then to increase the tax base of India. They wanted to bring in indirect tax. No, they said income tax is a direct tax. But we don't have to resort to income tax. There are other taxes which will not affect the people. That's called indirect tax. Therefore, we'll increase the net so that we can help the people, we can have more program. He just ridiculed it. It's called monopolistic charity. Who are you? You rob him and so you want to do charity, is it? And by the indirect tax, he gives a beautiful simile. What he says, there's a donkey. Okay, this donkey has been already overloaded with so much of luggage. Poor thing, it's already mourning. On top of that, the owner's servant also is made to sit on the donkey. The donkey is further about to crush. Then his wife comes, the donkey's owner's wife, and one last piece of big box, this also you keep it. No, this donkey is already crushing. He is getting crushed by his weight. We can't put it on this. So we'll do one thing. We will, instead of putting on the donkey, we'll put on the head of the person who is sitting on the donkey. So that donkey will be saved. Your indirect taxation is as absurd as that. Whether it's direct or indirect, ultimately the common man is going to bear. Whether you put the weight directly on the donkey or on the head of a person who is sitting on the donkey, it is the donkey that is to bear.
Government of India stopped, talking about indirect tax for the next 10 years, expanding the indirect tax. His ability to drill the home truth in such a lovely parables is unparalleled. This great man is getting remembered today in a lovely function, and this book has been dealt all these aspects of Rajaji's personality in such a lovely way. And somebody asked Rajaji, you have done so much of research on literature and culture. What in essence can you tell me what it is? In the essence, he said, end of culture is self-control. A lot of people don't understand. What do you mean by that? Essentially, man's purpose of living is self-control. See, we got the inspiration from perhaps from Bharati. Bharati says, என்ன வரங்கள் வெற்றிகள் மேன்மைகள் என்ன வரங்கள் வெற்றிகள் பரிசுகள் எத்தனை மேன்மைகளோ தன்னை வென்றால் இவை யாவும் பெறுவது சாத்தியமாகும் என்றே என்னென்ன வெற்றிகள் பரிசுகள் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா பாரத் ரத்னா this that what not excepting probably he is not the prime minister of India, he was premier, everything he had. என்ன வரங்கள் வெற்றிகள் பரிசுகள் எத்தனை மேன்மைகளோ தன்னை வென்றால் இவை யாவும் சாத்தியமாகும் என்றே முன்னை முனிவர் உரைத்த மறைமொழி முற்றும் உணர்ந்த பின்பும். This is the essence of all the succinctly, if you have to put it, all the teachings of all the saints, it's all what? You are your greatest enemy. Your own force in you, you will conquer. Don't try to conquer outside. Conquer yourself. This is the essence. Kama, Krodha, Moha, Lobha, Mada, Matsharyam, you have to will. You have to win over. Then you will get then the rest. You parisigal, mainmaker, ella vandrum. That's what Bharati said. என்ன வரங்கள் வெற்றிகள் பரிசுகள் எத்தனை மேன்மைகளோ தன்னை வென்றால் இவை யாவும் பெறுவது சாத்தியமாகும் என்றே முன்னை முனிவர் உரைத்த மறைமொழி முற்றும் உணர்ந்த பின்பும் தன்னை வெல்லும் ஆற்றல் பெறாதுங்கு தாழ்வுற்று நிற்போமோ. விலை நாட் தன்னை வெல்லும் திறமை பெறாதுங்கு தாழ்வுற்று நிற்போமோ. இதுதான் essentially is what meant the end of culture is self-control. He had that dispassion, that humility. That I saw as a 12-year-old boy, that the secret of that one episode was summation of the entire personality of that man. Nothing unperturbed, whether it is a sukh or dukh, whether it is achievement or it is a decline. You know what man said something beautifully, he said, no? When people, whole world, when he talked about Hindi should be learned by the Tamil Nadu people, the whole country, whole Tamil Nadu state went against him. He said, look, nobody can be more, patriotic toward Tamil language than me. I have done a greater service in terms of translating Avayar's works in English. I have translated, Tirukkural. Tirukkuralல கூட பாத்தீங்கன்னா அறத்துப்பால் பொருட்பால் தான் translate பண்றாரு, காமத்துப்பால் பண்ணல. Because that esoteric aspect of samsara, I do not know much about it. So he can find only to those domain in which he was sure of. Then he translated Ayodhya Kanda of Ramayanam and gave the Ramayana Mahabharata in Tamil and made a human service. But learn Hindi, he said, because it will empower your state. It empower you as Indian, and you can be more victorious and more powerful, more stronger than ever before. That was misunderstood. The time was not right or ripe enough to understand Rajaji, like the welcome speech he mentioned. So he conquered himself. A person who cannot conquer himself, this power of office. Today you see, where is humility in people in public office? Hardly there is any iota trace of humility you can see. Here is a standing example, a classical example where he achieved the highest much before he tottered. And then when all these were all denied, no bit it affected him. He fought against prohibition. He fought against prohibition against every odd. And it was he who brought, those days the Dalit coming to the temple was something unthinkable. It was Rajaji who did that. And it was he who insisted on this importance of occasional training. The Meenakshi Amman temple, the first time the Dalit was at his instance. You can talk about on and on about him, about his மாதத்தம்மை இடிவு செய்யும் உடமை கொடுத்துவோம்னு சொன்னதை அவருடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்க how he could women's emancipation.
ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பாக்குள்ள தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்வது பாவங்கிறத சொன்னதை செயல்முறையில கொண்டு வந்தது சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீ ராஜகோபாலாச்சாரி. Look at the name. It's musical. Chakravarti Sri Rajagopalachari. The name itself is showing us the kingly qualities in him. That is the man we are saluting today, ladies and gentlemen. Let us salute him. Let us imbibe that person. Nobody can live a Rajaji, but we can rub off some of his personality traits. Even if we rub off a bit of his personality on us, we will grow in stature. It will do a whole lot of good to us. Jai Hind. இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக இருந்த டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னார், அவர் சொல்லியிருக்காவிட்டால் இவ்வளவு பெரிய ஆங்கில சொற்பொழிவை நாம் கேட்டிருக்க முடியாது. ஆங்கிலம் ஓர் உலக கண்ணாடி, நாகரிகத்தின் தொட்டி, அதை இந்தியா விட்டு அகற்றக்கூடாது என்று சொன்னார். உங்கள் பேச்சுக்களை கேட்கின்ற பொழுது ஆங்கிலம் இந்தியாவில் என்றும் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தமிழ் மக்களுடைய ஆசை என்று 50 ஆண்டுகள் பொது வாழ்க்கையில் உள்ளவன் சொல்கிறேன். நன்றி. ஒவ்வொரு வினாடியும் திருச்சிராப்பள்ளி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஓடுற அத்தனை ரயிலினுடைய சாவியும் இவங்க கையில் இருக்கு. ஒவ்வொரு வினாடியும் ரியல் டைமண்டாக அவர் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் அவர் இந்த விழாவிற்கு இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி கொண்டு வந்தது டாக்டர் பெஞ்சமின் இளங்கோ அவர்கள் கிடைத்த மிகப்பெரிய கிஃப்ட். அவர் இன்னொரு செவி வழியாக வந்ததை சொல்கிறேன். இப்படி அவருடைய பண்புலையும் பணிவுலையும் இந்தியாவுடைய இப்போ திருச்சி டிவிஷனில் ஒரு ரயிலுக்கு பெரிய அதிகாரி, இந்தியாவில் ஓடுகின்ற அத்தனை ரயிலுக்கும் அதிகாரியாக ஆகப் போகிறார் என்பதை இந்த விழாவின் மூலமாக சொல்லிக் கொள்கிறேன். அடுத்து முதல் நூலை பெற்ற அருமை சகோதரர் ஆடிட்டர் எஸ் செந்தில்குமார் அவர்களை வாழ்த்தும்படி அழைக்கிறேன். Gentlemen, on dignitaries on the dais, I'm a chartered accountant. I have to be very laconic. Incidentally, our chief guest is also from railway accounts, and I remember there was one great person who was born in Trichy, who was in the Accountant General office but got a Nobel Prize. Can you guess who it is? Dr. C.V. Raman. So that's the link between the railway accounts and Nobel Prize. So today we have an excellent speech. It was just like a Nobel laureate speech. Our chief guest gave so much of information. So we thank you and we congratulate you. And soon I think the Railways Trichy division got the best award throughout India and surpassed the targets. And soon our chief guest will be adorning in India in a very high pedestal. And more than that, what a speech it was. The amount of, when was Dr. Ilango was talking about whom we should fix as a chief guest. So I suggested a few names. Then I knew our chief guest for a long time because his better half is from Income Tax Department. So she is also a doctorate. And many of you might not know, he is also closely related to V.R. Krishnaiyer, the doyen of probably he himself produces so much of literature in law. So it comes from such a kind of genealogy. So and of excellent speech it was. And I must congratulate the writer of this book, Dr. Benjamin Ilango. And more than that, his father was my own teacher. I took French, but I used to go and attend this when I was in PUC. Sangailakya Varanga, yeah, I remember very great this thing. And what I probably would like to make a request is, and probably I will also like to help, whatever be the small means, is Dr. Benjamin Ilango's book on Rajaji should be translated in many languages. And probably next to R.K. Narayanan's book, there should be one of the books, should be in many languages. And yesterday I spoke to Mr. Balabhaskar, who is the secretary of Auroville. So he has himself, when I just said he is linked to this thing.
And incidentally, our friend Dr. Benjamin Ilango is the head of the Sequeira, Father Sequeira Institute of Foreign Languages in St. Joseph's College. The Father Sequeira is highly quoted by none other than Dr. Abdul Kalam. Now, he used to say when he was a student from a lad from a rural area, he is the one who gave so much of fillip and confidence. And definitely, Dr. Ilango, I would like to promise I have got great contacts with the French government and the other things. I feel, and also make a request to our Reverend Father Principal Sebastian Anand, who is also from English department, and our St. Joseph's College should be the purveyor of having a language school. This book should be translated in as many languages. Probably next year we'll have another function, probably the French release should be there. So whatever help I can do from my side, so we'll and I don't think in a place like Trichy it's nothing impossible, because Trichy has produced one Nobel laureate, C.V. Raman, and two presidents of India had the education from Trichy, and one from our St. Joseph's College, of which we are all proud. And definitely not only as a foreign language institute, there should be an institute of diplomatic relations, because Rajaji himself, as our division manager was saying, about a great towering personality like John F. Kennedy himself was astonished and adorned. He used to adorn his, I think, nuclear policies after that, the disarmament, this thing all emanated from that kind of a thing. I think he has, the Rajaji has sown the seed. I think not only as a language school, this should also develop into a diplomat and foreign relations school. I think colleges, universities like in US called Tufts, they have an institute on foreign relations. And I don't think a place like Trichy, somebody might say, it's not a capital city, why not, why should we have it? But I think even from smaller cities, this kind of information can gain. And I congratulate you, and he's a chip of the whole block. So Swami Muthaiya is here, and I'm also glad Father Sebastian Anand from St. Joseph's College is here, and he has guided him and he has led the forward. And I also congratulate that Father Arnachalam, my own guru. He is not only guru for myself, my son, and probably for my grandsons also. He has been a great source of inspiration for me, and he has ridden forward. And I take this opportunity to also congratulate Mr. Vairamalai Antonisamy for taking this. And it's an excellent book. And whomever I had an interaction with this book, they feel that it should be the next R.K. Narayan's, as many, probably I think it was 21 languages, the only Indian author's book, other than the other, the contemporary authors, where it was translated in more than 21 foreign languages. I'm sure next year we will all assemble here or in Trichy for a release probably in French and German and Spanish. Wish you all the best, and thank you very much. வாழ்த்துறை வழங்கிய செந்தில்குமார் அவர்களுக்கு தாழ்மையான நன்றியை தெரிவித்து, அடுத்து இந்த விழாவில் ஆசியுரையாக வழங்க வருகின்ற டாக்டர் சாமிமுத்து அவர்களுக்கு 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு PhD பட்டம் பெற்றதற்காக பாராட்டு விழா நடத்தினேன். அவருடைய மகன் 2 ஆங்கில நூல் வெளியிட்டிருக்கிறார். 2 நூலையும் அச்சிட்டு தருவதற்கு பாக்கியம் என கிடைத்தது. 2 விழாவில் வரவேற்பை நடத்துவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்படிப்பட்ட அந்த மாமேதை டாக்டர் சாமி முத்தையா அவர்களை ஆசியுரை வழங்குவார்கள். அவருக்கு செந்தமிழ் செல்வன் அவர்கள் இந்த கைத்தறியாடை அணிவிப்பார்.